Okay guys, so now we understood how to launch this Chrome browser, and now let's go to the next point guys. So I want to enter username, and I want to enter username as admin, and I want to enter password as admin123, and I want to do login. Okay, so how many actions I did? Total 3 actions: entering username, entering password, and click on login button. Okay, so total how many actions I had performed? 3 actions. 3 actions. So that means I have to write 3 lines of code in my program. Okay, let me write 1 line of code. How to write it? Driver dot find element by id dot send keys. I will tell you what is this line meaning. So total 3 lines of code I have to write. This is the first command, and second command is this one. So guys, just I'm doing copy paste only. And next one more command. Click operation. Okay, now let me discuss about these lines of code. So driver dot find element. So driver dot find element by ID. Driver dot find element by ID send keys. So this first part we can call it as a web element. So in the interviews, people will ask a question guys, how to write a web element. Web element syntax ఎలా రాస్తాము అంటే driver dot find element by ID or driver dot find element by name. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ by ID అని రాయొచ్చు, by name అయినా అని రాయొచ్చు, or by XPath అయినా రాయొచ్చు. సో మీరు ID అయినా రాయొచ్చు, ఓకే, లేకపోతే నేమ్ అయినా రాయొచ్చు, లేకపోతే XPath అయినా రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ID అని ఎప్పుడు రాయాలి, నేమ్ అని ఎప్పుడు రాయాలి, XPath అని ఎప్పుడు రాయాలి, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, so now username value I want to enter admin, password value I want to enter admin123. So let me go to my application. So this is username web element. So username web element ki developer will use some name guys. ప్రతి web element, so username అనేది ఒక web element, password అనేది one web element, login button అనేది one web element. So for every web element, developer will give either ID or name or XPath. డెవలపర్ అనేవాడు ప్రతి ఒక్కడు ప్రతి వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ఎక్స్పాత్ కానీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇస్తాడు. సో ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఐడి, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాత్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెబ్ ఎలిమెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఐడి ఏంటి, నేమ్ ఏంటి, ఎక్స్పాత్ ఏంటి అనేది ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్. See, when I am clicking on inspect, by default here on the right hand side, body got highlighted here. So when body got highlighted, again you have to inspect web element. So web element అనేదాన్ని మళ్ళీ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. రైట్ క్లిక్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్. సో ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ హైలైట్ అయిందో, బాడీ కాకుండా వేరే లైన్ అయితే ఏదైతే హైలైట్ అయిందో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెస్పాండింగ్ కోడ్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ కి డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ఇది. సో ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాడు. మనకేమని ఇచ్చాడు? నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ డెవలపర్ మళ్ళీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఒకవేళ డెవలపర్ కనుక ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని సంథింగ్ ఏదైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ మనం గైస్ సంబడి ఈజ్ రైటింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ గైస్. కుడ్ యు ప్లీజ్ అండో దట్ వన్ సంబడి? Guys, okay, so if developer is giving ID, developer has ID, suppose ID, suppose user ID and something ID is equal to user ID అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ పాస్వర్డ్ అనే వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఐడి అనేది ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఇక్కడ మనం
సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఇన్స్పెక్ట్ అని కొడుతున్నాను. ఇక్కడ కూడా డెవలపర్ మనకు ఐడి అని ఇవ్వలేదు, బట్ నేమ్ అనేది ఇచ్చాడు. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కెన్ రైట్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై నేమ్ అండ్ వాల్యూ ఏమని ఇచ్చాడు, నేమ్ ఇది ఇచ్చాడు, పాస్వర్డ్ ఇచ్చాడు. పైన యూజర్ నేమ్ కూడా నేమే ఇచ్చాడు కానీ ఐడి ఇవ్వలేదు. సో నేమ్ అని రాస్తున్నాను. సో నేమ్ ఏమని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాడు గైస్. యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాడు. లెట్ మీ రైట్ ఇట్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్. గైస్ సంబడి సార్ లక్ష్మి. లక్ష్మి ఎవరు? లక్ష్మి ఆమె మ్యూట్ లోనే, అన్మ్యూట్ చేయలేదు, మ్యూట్ లోనే ఉంది, తనే చేసింది. Lakshmi, can you please go on mute and don't disturb the things? So our driver dot find element by name is equal to username, driver dot find element by name is equal to password, and the last one login button. Okay, so this login button is a one web element. So prati web element ki developer either ID, name or XPath istadani cheppanu. So let me click on login button, right click and click on inspect. So ఈ లాగిన్ బటన్ కి డెవలపర్ ఇక్కడ మనకి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇవ్వలేదు, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని కూడా ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ డెవలపర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఐడి ఆర్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ చాయిస్ వి హావ్? ఓన్లీ ఎక్స్పాత్. ఎక్స్పాత్ మాత్రమే మనం రాయగలుగుతాం. ఓకే, జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దీస్ 3 dots, గో టు కాపీ అండ్ టేక్ కాపీ ఎక్స్పాత్. కాపీ ఎక్స్పాత్ మీద క్లిక్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ ద లాగిన్ బటన్ ఎక్స్పాత్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ డబల్ కొటేషన్స్ తీసేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ వన్, కంట్రోల్ సి అండ్ విత్ ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్ ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ దట్ వన్. ఆ డబల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో దాన్ని పేస్ట్ చేశాను గైస్. సో ఈ డబల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో ఇంతకుముందు ఇక్కడ డబల్ కొటేషన్స్ బదులు సింగిల్ కొటేషన్స్ పెట్టాను. And within the double quotation, I pasted this XPath guys. Okay, so developer ganaka ID iste nenu ikkada ID is equal to edaithe istado adi user ID ani istanu. Okavela name ani iste name ani rastanu. Okay, so adi developer whatever is giving. So for any of the web element, developer will give 3 choices. So name, ID or XPath. Okay, in case if developer is not giving name or ID, you can take XPath. So ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ కి XPath ఎలా తీసుకోవాలి? జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్పెక్ట్, ఈ 3 dots మీద క్లిక్ చేయండి, గో టు కాపీ XPath. సో ప్రతి వెబ్ ఎలిమెంట్ కి XPath ఈ విధంగా మనకు దొరికింది. సో ఇలా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్న వాటిని డబల్ కొటేషన్స్ తీసేసి కీప్ సింగిల్ కొటేషన్. ఓకే, సో ఇది మొత్తం మనం ఇక్కడ XPath తో రాస్తున్నాం కాబట్టి XPath అని రాసి ఇక్కడ పెట్టాలి. 1 second, ఈ డబల్ కొటేషన్ మధ్యలో అలా పెట్టాం. గైస్ సంబడి ఈస్ డిస్టర్బింగ్ టూ మచ్ గైస్. Okay, so driver dot find element by XPath. So like this. So that means I can locate a web element. Ante web element ante ee first part name antarante web element antaru. So I can write a web element how many ways? Driver dot find element by ID, driver dot find element by name, or driver dot find element by XPath. Sorry, ఇప్పుడు డెవలపర్ ఐడి ఇచ్చాడు, నేమ్ ఇచ్చాడు, XPath ఇచ్చాడు అంటే ఏది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి? ఐడి. ఎందుకంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఒక సపోజ్ ఒక 3 సుధాకర్లు ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళని సపరేట్ గా పిలవాలంటే వాళ్ళని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏది ఇవ్వాలి? ఐడి. రోల్ నెంబర్ 10 అని. సో ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వి ఆల్వేస్ వి హావ్ టు గివ్ ఐడి. సెకండ్ ప్రయారిటీ వి విల్ గో విత్ నేమ్. థర్డ్ ప్రయారిటీ వి కెన్ గో విత్ XPath అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ వి అండర్స్టూడ్ హౌ మెనీ వేస్ వి కెన్ రైట్ ద వెబ్ ఎలిమెంట్. సో the first part we can call it as a web element. Interviews lo adugutaru guys, how to write a web element syntax. Driver dot find element by ID, driver dot find element by name, driver dot find element by XPath. XPath ela identify chestamu? Just right click on the web element
click on inspect, click on these 3 dots, go to copy button, copy XPath. ఈ copy XPath ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ డబల్ కొటేషన్స్ తీసేసి సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వండి. సో దీన్ని మీరు ఈ డబల్ కొటేషన్స్ మధ్యలో పేస్ట్ చేయాలి, దీన్ని డిలీట్ చేసి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లొకేటింగ్ ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ XPath, ఇక్కడ మీరు XPath అని రాయాలి. ఒకవేళ నేమ్ అయితే నేమ్ అని రాయాలి, ఐడి అయితే ఐడి అని రాయాలి. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ మై ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ మై TC01 నేషనాలిటీ ప్రోగ్రామ్. రైట్ క్లిక్, ఎక్కడ ఇక్కడ కదా. ఓకే ఓకే, let me save my program. So let me right click, run as testng test. సో ఇప్పుడు మనకి యూజర్ నేమ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అడ్మిన్ ఎంటర్ అయింది, పాస్వర్డ్ admin 123 ఎంటర్ అయింది. చివరిది మనం ఏం ఆపరేషన్ చేసాం, లాగిన్ బటన్ క్లిక్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఇట్. సో అప్లికేషన్ లాంచ్, మాక్సిమైజ్డ్, అప్లికేషన్ URL is invoked, and username value has to be entered admin, password admin 123, and login button got clicked. Okay na, username admin enter అయింది, password admin 123 enter అయింది, login button click అయింది. సో ఈ విధంగా మనం సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాసాం. సో దట్ మీన్స్, సో మనం ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్ అయినా వీ కెన్ రైట్ సమ్ వాల్యూ. అంటే ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద సమ్ వాల్యూ రాయాలంటే యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి, సెండ్ కీస్. ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేయాలి అంటే మనం రాసే మెథడ్ ఏంటి, క్లిక్. సో ఆన్ ఏ వెబ్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ దట్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్. ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద ఏమేమి ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయగలం, సెండ్ కీస్ అండ్ క్లిక్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ మీరు ఎలా రాయాలి, ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఐడి, నేమ్ ఆర్ XPath అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అక్కడ ఐడి ఇచ్చాడు అనుకోండి డెవలపర్, driver.find element by ID, నేమ్ ఇస్తే నేమ్ రాయాలి, XPath ఇస్తే XPath అంటారు. అంటే మీరు ఏ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినా, ఒక అమెజాన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలన్నా, ఒక ఏ బటన్ క్లిక్ చేయాలన్నా, ఆ బటన్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి అది నేమ్, ఐడి, XPath తెలుసుకున్నారనుకోండి, అది టైపింగ్ అయితే మీరు సెండ్ కీస్ రాస్తారు, క్లిక్ అయితే డాట్ క్లిక్ అని రాస్తారు. సో we can locate a web element in 3 ways, ID, name, XPath, like this. Okay, so that's it guys for today's class. So in today's class we understood how to launch a first basic program in Selenium, and we also understood how to create a Maven project. Okay, so రేపటి క్లాస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే Maven project creation part మీరు ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇవాళ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చిన ఇష్యూ మీకు రేపటి క్లాస్ లో చెప్తాను, ఇక్కడ ఎందుకు ప్రోగ్రామ్ రన్ కావట్లేదు అనేది. ఇక్కడ రన్ యాజ్ testng test అనే ఆప్షన్ రావట్లేదు. ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. సో బిఫోర్ అటెండింగ్ టుమారోస్ క్లాస్, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు నో హౌ టు క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్. మీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు క్రియేట్ చేయండి, అండర్ SRC టెస్ట్ జావాలో మీ ఓన్ ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీరు ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీవన్. సో దిస్ వీడియో రికార్డింగ్ we will upload in YouTube. So these video recordings can be accessible throughout of your time. Okay, so మీకు లైఫ్ లాంగ్ అనేది ఈ వీడియోస్ యాక్సెసిబుల్ అవుతాయి. ప్రతి క్లాస్ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండ్ we will upload in YouTube. Okay guys, everyone understood, right? So within a week we can complete BDD Cucumber framework. I am surely telling, today is Friday, by next Friday we are going to complete BDD Cucumber framework. Okay, after completion of BDD Cucumber we can focus on TestNG framework immediately. Even TestNG framework also we can complete it within a 1 week. Okay, so guys, before winding up session, okay, let me stop recording.